Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. So we're going to today is Bhaktivinoda Thakur's disappearance day. Is that right? დღეს ბაქტივინოდას თაკურას მოვლენების დღე არის. ხომართალია. Okay. So I thought we'd speak about Bhaktivinoda Thakur. დღეს ბაქტივინოდა თაკურას შესახებ ვისაუბრებ. So Om Gyanantamidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Khadamayam Didati Svavadanti Vandeham Shri Guru Siyuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sarvajatam Bhavana Raghunatham Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Vivadha Krishna Padan Sahavana Lalita Sri Vishakvanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vayevcha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasli Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we can start by just explaining what the mood was like in India at the time of Bhaktivinoda Thakur's entrance into this world. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ თუ რა განწყობა იყო ბაქტივინოდა თაკურას დროს ინდოეთში. You know, the control of the English over India started with the British East India Trading Company. ინგლისის კონტროლის ზედამხედველობა ინდოეთზე დაიწყო ერთ-ერთი საბაჭრო კომპანიის კონტროლის მეშვეობით, რომელიც სამხრეთ ინდოეთში გახდა, თუ აღმოსავლეთში უკაცრავად. And that was centered in Bengal, not the West Bengal, or that part of India, Western India. რომელიც განთავსებული იყო ბენგალიაში, ანუ ცენტრალურ ბენგალიაში, რომელიც დასავლეთ ინდოეთს წარმოადგენს. And the British wanted to control the Indians. ბრიტანელებს სურვილი გააჩნდათ, რომ ინდოელები ეკონტროლებინათ. But they knew that because of their the depth of their religious faith, they would find it very difficult. მაგრამ ძალიან კარგად ესმოდათ, რომ მათი რელიგიური წამსის სიღრმის გამო ეს გართულდებოდა. And so they decided to educate the intelligent young Indians in the British way of governing and the British way of
understanding religion. ამდენად მათ გადაწყვიტეს, რომ ინდოელები, გონიერი ინდოელები ინგლისური გზით გაენახლებინათ, თუ როგორ უნდა ემართათ მოვლენები. The British actually thought the Indians were, the religion was like fairy tales. ინგლისელები ფიქრობდნენ, რომ ინდური რელიგია, ანუ ზღაპრების მსგავსი იყო. Talking about, people with four heads. როდესაც საუბარი გვაქვს ადამიანებზე, ოთხთავიან ადამიანებზე. And, people, all the different mystical things that are in the Vedas, they saw them as being nonsense. და მათ სისულელად მიაჩნდათ ვედებში წარმოდგენილი მისტიური მოვლენები. And one great British leader, he said, even the schoolgirls in England are actually more educated than the Indians. და ერთ-ერთი ბრიტანელი ამბობდა, რომ ინგლისელი სკოლის მოწაფე გოგოებიც კი უფრო განათლებულები არიან, ვიდრე ინდოელები. They couldn't understand the depth, the Indian culture. მათ საერთოდ არ ესმოდათ ინდური კულტურის სიღრმე. And they more or less saw them as heathens, worshipping all kinds of different things, like blocks of wood in Jagannath Puri. And you get that? No, not fully, Maharaj. Yeah, when they saw the Jagannath deity, they thought it was a gargoyle or a Moloch, some kind of weird monster. როდესაც ჯაგანათას ღვთაებას უყურებდნენ, ისინი აღიქვავდნენ როგორც მონსტრს. So this was the mood of the British. ასეთი გახდათ ინგლისელების განწყობა. And so Bhaktivinoda Thakur was one of the young intelligentsia of Indians. So he was educated in the British schools in Calcutta. Bhaktivinoda Thakur გახდათ ერთ-ერთი ინდოელთაგანი, რომელმაც ინგლისური განათლება მიიღო კალკუტაში. So we can say a little bit about, Bhaktivinoda Thakur's early life first. პირველ რიგში მე ჩვენ გმართებს შევეღოთ ბაქტივინოდას პიროვნებას. So he was born in 1838. იგი დაიბადა 1838 წელს. In a village called Ulagram in West Bengal, Nadia. დასავლეთ ბენგალიაში ადგილას, რომელსაც ულაგანი ერქვა, ანუ ნადია. And on both sides of his family, on his mother's side and his father's side, they were both fabulously wealthy. და მისი მშობლების მხრიდან ორივე მშობელი ძალიან დიდარი ოჯახიდან იყვნენ წარმოშობილი და ძალიან დიდარ ოჯახებს წარმოადგენდნენ. And so he was actually well looked after in his boyhood. ფაქტობრივად მას ძალიან კარგად იზრუნეს თავის სიყმაწვილეში. But his life was plagued with difficulty. მაგრამ მისი ცხოვრება სირთულეებმა წალეკა. All the way through his life, he was suffering from various different diseases. თავის ცხოვრების განმავლობაში სხვა დაავადებებისგან იტანჯებოდა. And so he used to, and he was married when he was, how old was he? 8 years old. იგი დააქორწინეს, როდესაც იგი 8 წლის გახდა. And his wife was 5 years old. და თავისი მეუღლე 5 წლის გახდათ. He said it was like a doll's wedding. მსგავსად თოჯინების ქორწილის მსგავსი იყო მათი დაქორწინება.
that was a system in India that they would marry them very early, so the Mataji would be contented that she got a husband, she was going to be looked after. ესეთი ტრადიცია გახდათ მაშინ ინდოეთში, რომ ადრეულ ასაკში აქორწინებდნენ, რადგანაც გოგონას სწოდნოდა, რომ იგი გათხოვილია და მეუღლის ზედამხედველობის და მეთვალყურეობის ქვეშ არის. And his maternal grandparents, they used to worship Durga Devi. და მისი დედის მხრიდან ბაბუა ბებია ისინი დურგა დევას ემსახურებოდნენ. So they were, every year they used to have a huge festival. და მაგ წელს ძალიან დიდი ფესტივალი ჰქონდა ადგილი. And people came from all over that part of Bengal. და ყველა ადამიანი ბენგალის სხვადასხვა კუთხიდან ამ ფესტივალზე ჩამოვიდნენ. But he didn't like the kind of things the kind of worship that was being practiced. მაგრამ მას საერთოდ არ მოწონდა ასეთი ტიპის მსახურება. We have to remember that he wasn't born into a Vaishnava family. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ იგი ვაიშნაურ ოჯახში არ დაიბადა. And so from his very early childhood, he was like Maharaj Parikshit, constantly asking questions to understand the nature of life. და მისი ბავშვობიდანვე იგი მაჰარაჯა პარიქშიტის მსგავსად სიცოცხლის არსის შესახებ სვავდა შეკითხვებს. And so because the British were there in India, he started to take an interest in Christianity. და ვინაიდან ბრიტანელები იყვნენ წარმოდგენილი ინდოეთში, მან ბავშვობიდან ქრისტიანობაში ინტერესი შეიტანა და დაიწყო მისი შესწავლა. And he liked the teachings of Jesus Christ. და მას ძალიან მოწონდა იესო ქრისტეს სწავლებანი. But most of the young people in Bengal, they were becoming impersonalists. მაგრამ უმრავლესობა ბენგალიაში იმპერსონალურ პრაქტიკას მიჰყვებოდა. There was one famous person called Ramahan Rai. Ramahan Rai, he started a group of or a philosophy called Brahmoism. What kind of ism, Maharaj? Brahmoism. Yeah. ერთ-ერთი პიროვნება გახდათ, what was his name, Maharaj? Ramahan Rai. Ramahan Roy, რომელმაც საფუძველი დაუდო ერთ-ერთ იმპერსონალურ მიმდინარეობას, რომელსაც ბრაჰმოიზმი ერქვა. So Bhaktivinoda Thakur, he had one very close friend called Dwijendranath Tagore. Bhaktivinoda Thakur's ერთ-ერთი ახლობელი მეგობარი ყავდა, რომელსაც Dwijendra Thakuri ერქვა. And they were like the young scholars of exploring different spiritual paths. და ისინი ახალგაზრდა მეცნიერების მსგავსი გახდნენ, რომლებიც სხვადასხვა სულიერი გზებს ანალიზებდნენ და სწავლობდნენ. And so Bhaktivinoda Thakur became the best logician amongst them. Nobody could defeat him. და ამის შედეგად Bhaktivinoda Thakur საუკეთესო ლოგიკოსად იქცა, რომელსაც ვერავინ ვერ ამარცხებდა. But he couldn't understand whether the personal aspect of God or the impersonal aspect of God which was supreme. მაგრამ მას ვერ გაეგო პიროვნული თუ პიროვნულ ასპექტი არ ემატებოდა უფლის შემეცნებაში. And when he was at school, he was extremely intelligent. და როდესაც იგი სკოლის ასაკში იყო, განსაკუთრებულად გონიერებით გამოირჩეოდა. Especially in the English language. განსაკუთრებით კი ინგლისურ ენაზე. And so his parents and grandparents, they were so happy and so proud of their
offspring. და მისი შობლები და მისი ბებიები და ბაბუები ძალიან ამაყობდნენ თავიანთი შთამომავალით. But actually, he had 4 or 5 brothers and sisters, but most of them actually died when he was young. მას ფაქტობრივად 4-5 დედმამიშვილი ყავდა, რომელთა უმრავლესობაც ძალიან ადრეულ ასაკში, ახალგაზრდა ασაკში გარდაიცვალნენ. There was one death after another. ერთი მეორეს მიყოლებით. And then two of his grandparents died very quickly. და თავისი ორი ბაბუა და ბებია ასევე ძალიან მალე გარდაიცვალა. And so he started to wonder, what is this world? What is it meant for? ამის გამო მან მიგი მღელვარება მოიწვა თუ რა არის არსი ამ ცხოვრების და ამ სამყაროს. And so he became determined to find the truth. და მან ძალიან შემართებით დაიწყო ჭეშმარიტების ძიება. Once he was in Orissa, and he wanted to take some star apple fruit from an orchard. From whom, Maharaj? An orchard is a place where fruit trees grow. ერთხელაც ორისაში მან ხილის ბაღიდან ერთ-ერთი ხილის გასინჯვა მოინდომა. But he'd heard that there was ghosts in that orchard, in that fruit tree garden. მაგრამ ანუ მან როგორც გაიგო ამ ბაღში მოჩვენება იყო ამ ხილთან სადღაც მიდამოებში მოჩვენება ბუდობდა. So he asked some of his elders, some elderly people about this, and they told him that one of them told him, it doesn't matter, you just chant the name of Ram and you will always be protected. So what he did, he went into the orchard chanting the name of Ram, and he realized that he wasn't attacked by the ghosts. And so he started to get an attraction for chanting the name of Ram everywhere he went. და მან ამის გამგონემ მიმართა უხუცესებს და კითხა როგორ ემოქმედა. მაშინ მაგრამ მოისმინა რომ უბრალოდ მას უფალი რამას წმინდა სახელის გალობა მართებდა და მან ასეც მოიცა შევიდა თუ არა ამ ხილის ბაღში უფალი რამას წმინდა სახელების გალობა დაიწყო და გააცნობიერა რომ არავითარ მოჩვენებას არ შეეძლო მისი შეტევა და ამ ასაკიდანვე შეეგუა და მიეჯაჭვა უფალი რამას წმინდა სახელების გალობას. And where his house was, they used to have guards protecting it. When he was, Maharaj, what? In the house he lived in, they used to have servants and guards protecting the house. როდესაც ის სახლში ცხოვრობდა, მათ სახლის შიდა მოსამსახურეები ყავდათ, რომელიც სახლზე მზრუნველობასა და ბაღზე მზრუნველობას იჩენდნენ. And one of the old guards, he used to be a dacoit. და ერთ-ერთი სახლის მცველი თავის წარსულში ყაჩაღი გახდა. You know what a dacoit is? Yes, robber. Yes, Maharaj. Yeah. And so they call him Officer Nap. Officer Nap? Yeah, Officer Nap. და მას officer Nap-ს ეძახდნენ. And Officer Nap used to sit with him and tell him stories. და ხანდახან ეს officer Nap-ი ჯდებოდა ბაქტივინოდასთან ერთად და სხვადასხვა ისტორიებს უყვებოდა. And so one night he was with the dacoits they were raiding one place. ერთხელ უყვებოდა როგორ იყო სხვა ყაჩაღებთან ერთად და ერთ ადგილს ესტუმრნენ. And accidentally he beheaded his own guru. Sorry? Accidentally on this raid he beheaded his own guru.
და შემთხვევით ისე მოხდა რომ ამ გასვლის დროს მას თავისი საკუთარი სულიერი მოძღვარი მიუძღოდა წინ. And so from that time on, he always chanted the name of Ram also. და მაგ შემდეგ ასევე ისაც უფალი რამას წმინდა სახელებით გალობდა. And when he grew up a little, when he was about in his 14 years old. Maharaj, sorry for interrupting, but it was not completely clear, the previous point, Maharaj. You had told that this officer went the ride, yes, with other dacoits, yes, Maharaj? Yes. And it happened so that his own spiritual master was leading him. Yes, his spiritual master was a dacoit. You know, he taught him how to steal and rob. Yes. So they were stealing and robbing from one village, and it was at night. So, you know, obviously they were attacking and killing people, and he cut the head off his own guru by mistake. Ah, yes. Then what happened, Maharaj? So from that time on, he was so frightened that he started chanting the names of God continuously. Ah, okay, clear now, Maharaj. და ერთ-ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც იგი თავის სულიერ მოძღვართან ერთად საკაჩაღოთ იყო წასული, შემთხვევით ამ შემთხვევის დროს თავის სულიერ მოძღვარს თავი მოკვეთა და ისე შეშინებული იყო ამ დროიდან, რომ უფალი რამას სახელებს გალობდა ასევე. And gradually, as he grew up, the wealth of his grandparents started to diminish due to so many reasons. როდესაც ბაქტივინოდ თაკურა დროთა მსვლელობისას იზრდებოდა, თავისი დებია ბაბუის დანატოვარი სიმდიდრე ილეოდა თანდათანობით. And eventually his maternal grandparents died, and he had to take over the estate. და საბოლოო ჯამში დედის მხრიდან მისი ბებია ბაბუა როდესაც წავიდნენ ამ ქვეყნიდან, მას მართებდა რომ დანატოვარი მამულის მეპატრონე უნდა გამხდარიყო. But there was no money. მაგრამ ფული არ გააჩნდა. And so at the age of 14, he became the man of the house. He had to actually create wealth as well as. შეიქმნა ის სიტუაცია, როდესაც მას 14 წლის ასაკში ოჯახის კაცობა მოუწია და ყველაფერზე მზრუნველობა. So it was a very troublesome time. და ძალიან პრობლემური დრო გახდათ მაშინ. So he was thinking, anyway, so then he started getting different jobs, and he started, he was going to college as well, so it was actually had many things to do, many responsibilities. და მას ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობები გააჩნდა, მან დაიწყო სხვადასხვა სამსახურების ძიება, ასევე კოლეჯში გადიოდა და სხვა ბევრი რამის კეთება უწევდა. And blank a minute. What did he do then? Oh, then eventually he got a job as a clerk to a grain merchant. You know what a clerk is? Yes, Maharaj. და საბოლოო ჯამში მან შეძლო სამსახური მოეძებნა ერთ-ერთ მართლეულის ვაჭართან, როგორც ამღრიცხველად. And Bhaktivinoda Thakur, even at that age, he was very, very moral. He wouldn't tell a lie. He wouldn't actually cheat anybody. და ნათქვამია, რომ ბhaktivinoda Thakur მისი ასაკის და მიუხედავად ძალიან დიდი მორალით გამოირჩეოდა, არავის არ ატყუებდა და არავის გაცნურებას არ ცდილობდა.
And so one day he was counting the bags of grain that a grain merchant was giving to the one farmer was giving to his grain merchant. ამ მარცვლეულის ვაჭარის გტომრებს ითვლიდა, რომელიც ერთ-ერთ ფერმერისთვის უნდა მიეცათ. And the farmer, he gave, when he counted the bags, he'd given him an extra bag of grain, one too many. Bhakti Vinod or farmer, Maharaj? The farmer had given Bhakti Vinod, and, you know, on behalf of it, for the grain merchant, one bag too many. Yeah. Anu და ისე მოხდა რომ ამ ფერმერმა Bhakti Vinod ერთი ტომარით მეტი მარცვლეული მიუთვალა. And Bhakti Vinod was thinking, oh, this is very unreasonable. I've been given a bag too many. This is not correct. Bhakti Vinod machine იფიქრა რომ ეს უგუნური საქციელი იქნებოდა მისი მხრიდან რომ მეტი ხორბალი მეტი მარცვლეული მიეღო ამ ფერმერისგან. And so he told the farmer, he says, do you know you've given me one bag too many, one bag of grain. და უთხრა ამ ფერმერს რომ იცი რომ ერთ-ერთი ტომარა გადმოყვა შენ თვლაში. And the farmer says to him, he says, you're in the wrong job. მაშინ მას აღუნიშნეს რომ იგი არასწორად უძღვებოდა საქმეს. He says, you were too honest to do business. შენ ძალიან პატიოსანი ხარ რომ ბიზნესში მოღვაწეობდე. You should take up a Brahminical profession. შენ გმართებს რომ ბრაჰმანულ პროფესიას მოგკიდო ხელი. And so quickly Bhakti Vinod Thakur left that job. და ძალიან მალე Bhakti Vinod Thakuram ეს პროფესია, ანუ თავისი აღმოცხველის პოზიცია მიატოვა. And then one day he got blood dysentery. What he got, Maharaj? Blood dysentery. Blood dysentery. You know dysentery? Well, I don't know, Maharaj. Dysentery usually means that you're constantly passing stool. Ah. Like diarrhea. Like diarrhea. Yeah, but it's something to do with the blood as well. They call it blood dysentery. ანუ ერთ-ერთი დაავადება შეეყარა ძალიან არასასურველი Bhakti Vinodას. And he became very emaciated. Emaciated? You know, very thin. ამის შედეგად ძალიან დაავადდა. And so he eventually tried all kinds of different cures, but none would work. And then he was, somebody advised him to see one Muslim fakir who was a doctor. ბევრ მეთოდს მიმართა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იგი აღმოჩნდა ერთ-ერთ მუსლიმან ექიმთან, რომელიც თავისი მეთოდებით გამოირჩეოდა. You know, Muslim fakir is similar to a Brahmin. ანუ ეს მუსლიმანი ბრაჰმანის მსგავსი გახდათ. And sometimes they have mystic power. და ხანდახან ისინი მისტიურ ძლევამოსილებას ავლენენ. And so the fakir gave him some medicine, and then he told him that very soon you will have a dream, and tell me what about a snake. Tell me what the outcome will be. He said, when that happens, tell me. What happens, Maharaj? He said, very soon, the fakir said to Bhakti Vinod Thakur, very soon you will have a dream, and in that dream will be something unusual. When that happens, tell me about the dream. და მუსლიმანმა ბრაჰმანმა უთხრა Bhakti Vinod Thakures რომ შენ ძალიან მალე ერთ-ერთ სიზმარს იხილავ და რაღაც განსაკუთრებულია უჩვეულო დაგესიზმრება და როცა მოხდება ეს შემატყობინე. And then after a couple of days, Bhakti Vinod Thakur had a dream about how he was
very sick, and this snake came out of his body. ერთ-ერთ მშვენიერ დღეს ბაქტივინოდა თაკურა მიხილა თუ როგორ გამოდიოდა უხსენებელი მისი სხეულიდან. And so he told the fakir about this dream, and the fakir says, "Oh, that's very good. Now you're out of danger." მაშინ მამ მუსლიმანმა მიუგო რომ ძალიან კარგი ეხლა უკვე საშიშროება უკვე უკან არის. So then he wasn't completely cured at that time, so the fakir took him to his own guru. So he accepted him as a guru. The fakir had a guru, so he took Bhaktivinoda to his guru. Okay, Maharaj. The fakir- ამ ყველაფრის შემდეგ ამ მუსლიმანმა თავის სულიერ მოძღვართან წაიყვანა ბაქტივინოდი. So he told him that in the near future, he gave him medicine and eventually cured him. But he said in the near future, the village that you're living in, everybody or most people will die from a cholera epidemic, and the village will actually be ruined. It will be deserted. და ამ გურუმ უთხრა ბაქტივინოდას რომ გარკვეული დროის შემდეგ სოფელში რომელშიც იგი ცხოვრობდა ქოლარას შედეგად მთელი სოფლის მოსახლეობა დაიღუპებოდა. And a few years later, that actually happened. და რამოდენიმე წლის შემდეგ მართლა მოხდა ეს შემთხვევა. And he also told him that you will become a great Vaishnava. და მან ასევე უთხრა ბაქტივინოდ თაკურას რომ იგი ძალიან დიდი განსავლული ვაიშნავი გახდებოდა. We have to remember that he wasn't a devotee at the time, at least externally. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ მაგ დროისათვის იგი ერთგული არ გახდა, ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად მაინც. And then somehow or other, he was managing to maintain the family by working. და ასე თუ ისე ინდოეთში იგი ახერხებდა რომ თავისი ოჯახს გაძღოლო და სამუშაოს განხორციელებით. And when he was 18 years old, he started writing books. და როდესაც იგი 18 წლის გახდათ, მან წიგნების წერა დაიწყო. And he started to write a series of books called the Parade. Parade. Yeah. It should be translated, Maharaj. No, Parade. Parade is the name of the book. It's a Greek philosophical book about the pastimes of Porus. He was a Greek person, one of the Greek philosophers, and he writes about Porus. And it's like very philosophical about life. It's a very famous book. და მან 18 წლის ასაკში ერთ-ერთი ფილოსოფიური ნაწარმოები დაწერა, რომელსაც პორეიდი ერქვა და პორეიდი უკავშირდება ბერძნულ ფილოსოფიას, რომელიც ბერძნული პორადების გარკვეული ტიპის ხალხის შესახებ იყო და ცხოვრებისეულ არსს ეხებოდა ეს ფილოსოფია. And he joined a debating society in Calcutta at that time. და მან ასევე ამ დროს კალკუტაში არსებულ დებატურ საზოგადოებას შეუერთდა. And then he started college at the age of 18. და ასევე 18 წლის ასაკში მან კოლეჯში სწავლა დაიწყო. And he studied under Christian missionaries. და ქრისტიანულ მისიონერებთან ერთად სწავლობდა. And he also studied the Quran. მან ასევე ყურანი შეისწავლა. And he was taught how to speak by one British member of parliament who was out there at the time. ერთ მშვენიერ დღეს ბრიტანეთის პარლამენტის წევრს შეხვდა, რომელთან ერთადაც
So he what they have started, Maharaj. What? So you have mentioned that he one day met with the British Parliament member. Yes, Maharaj. Yes, Mr. George Thompson, and he was a great orator. You know, orator. He was very good at speaking. Yes. And he taught him the art. Yes. He taught this art of speaking. Yes, Maharaj. Yeah. და იგი ეს პარლამენტარი გახდა ძალიან დიდი ორატორობით დაჯილდოვებული პიროვნება და აქტივნოთა კურას ასწავლა. And so we can see how gradually he was being trained up to become a great preacher. და ჩვენ ვხედავთ თუ თანდათანობით იგი როგორ იყო განსწავლული რომ დიადი მქადაგებელი გამხდარიყო. He was becoming well known in the intellectual societies. და იგი ძალიან ცნობილი გახდა გონიერებით გამორჩეულ საზოგადოებაში. But apparently he wasn't a Vaishnava at that time. მაგრამ როგორც ჩანს მაგ დროისათვის იგი ვაიშნავი არ გახდათ. We have to remember that at that time in India, Vaishnavism was actually seen as a very degraded process of spiritual. Vaishnavas looked on almost on the level of dacoits. და მაგ დროისათვის, როდესაც ფაქტივნოდა მოღვაწეობდა, ვაიშნავიზმი ძალიან დეგრადირებულ სულიერ პროცესად განიხილებოდა და ყაჩაღების დონეზეც კი იხილავდნენ ამ მოძრაობას. Because they deviated from the Vaishnav teachings. ვინაიდან მათ ვაიშნავ სწავლებებს გადაუხვიეს. And there were 13 upper sampradayas or false sampradayas. და ჩამოყალიბებული იყო 13 აპა სამპრადაია, ანუ ყალბი სამპრადაები. You know, what they call them, Ativadi, Chaudhary, Dervish, Sakibeki, all these different names of these sampradayas. მაჰარაჯმა ჩამოთვალა სხვადასხვა აპა სამპრადაიას სახელები. And they were all more or less addicted to illicit activities, you know, on the under the guise, under the heading of Vaishnavism. და ყველა მათგანი წარმოადგენდა მყალბ პროცესებს დამოკიდებული დაჯგუფებები, წარმოადგენდა დაჯგუფებებს და სარ ფილოსოფიაზე იყო დამყარებული. But then he met some Vaishnavas in one particular village he was living. მაგრამ ერთ ხელაც იგი ვაიშნავებს გადაეყარა ერთ-ერთ სოფელში, რომელშიც იგი ცხოვრობდა. And he heard from them about the philosophy. და მათგან ფილოსოფია შესახებ მოისმინა. And he started to favor that process, although he wasn't completely convinced. და მან ანუ კეთილ დამოკიდებულება გამოავლინა ამ ფილოსოფიის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად დარწმუნებული არ იყო. And so at that time his first wife died. და ამ დროისათვის მისი პირველი მეუღლე გარდაიცვალა. And so he had a 10 years old child now to raise on his own. და მას 10 წლის ბავშვი ყავდა, რომელიც თავისთავად უნდა თვითონ გაეზარდა. And at the same time he got another disease. He got some lung disease in his lungs, swelling in his lungs. ამ დროს მას სხვა სახის დაავადება შეეყარა, რომელიც ფილტვებზე ზეგავლენა ჰქონდა, მის ფილტვებზე. We can see that Vaishnavas don't necessarily have easy lives. ჩვენ ხედავთ, რომ ვაიშნავებს არც თუ ისე აუცილებელია, რომ ისეთი უბრალოდ იოლი ცხოვრება გააჩნდეთ. And then one day he got news that his paternal grandfather
was very ill. და ერთვენიერ დღეს მამის მხრიდან ბაბუის შესახებ ინფორმაცია მიიღო, რომ ძალიან ავად იყო. So he went to Orissa to see him. და იგი ორისაში გაემგზავრა მის მოსანახულებლად. And his grandfather used to be a very prominent person in Calcutta, a very very successful and influential person. და მისი ბაბუა კალკუტაში ძალიან წარმატებული და დიდი გავლენის მქონე პიროვნება გახდათ. But then he'd retired and he went to live in Orissa where Bhakti Vinod was visiting him. მაგრამ როდესაც ბაქტი ვინოდამ მისი მონახულება გადაწყვიტა, იგი უკვე პენსიაში იყო გასული და ორისაში ცხოვრობდა. In retirement in India means one concentrates on developing his spiritual life. და პენსიის ასაკში ინდოეთში გულისხმობს, რომ პიროვნება თავისი კონცენტრაციის ობიექტად სულიერი ცხოვრების განვითარებას იცახავს მიზნად. So his grandfather became a very powerful ascetic, a renunciant. And he was also, a renunciant. ამგვარად ბაბუამისი ერთ-ერთი ძალიან ისეთი განდეგილი ასკეტი გახდა იმ დროს. He was a very powerful person. ძალიან დიდი ძლევამოსილებით გამოირჩეოდა. Bhakti Vinod Thakur says he many times saw him. He used to pull cobras out of their holes and with a stick, and then he used to kill them with a shoe. With the shoes, yes, Maharaj. Yeah. და ბაქტი ვინოდ თაკურა აღნიშნავს, რომ ძალიან ბევრჯერ უნახია თუ როგორ ამოყავდა ბაბუამის ჯოხით ხვრელებიდან კობრა და ტუფლით როგორ კლავდა მათ. And for his diet, he only used to eat once a day, and he used to eat samosas stuffed with chilies. და დიეტა გააჩნდა ასეთი, რომ დღეში ერთხელ სამოსებს ღებულობდა, რომელსაც შიგთავსი გააჩნდათ ჩილის ტიკაკისაგან. And he was actually expert in seeing the future. და იგი გახდათ ექსპერტი მომავლის განჭვრეტის თვალსაზრისით. And he told Bhakti Vinod to stay with him for 2 days. He says then after 2 days he would leave his body. He knew he was going to die and when he would die. და მან ბაქტი ვინოდა თაკურას უთხრა, რომ 2 დღე მასთან დაეყო, რამდენადაც იგი 2 დღის შემდეგ თავის სხეულს დატოვებდა და ამდენად იცოდა თავის სიკვდილის შესახებ წინასწარ. He says so the day he left his body, he said he was sat in the lotus position, and all of a sudden, there was he left his body through the Brahma Rundram at the back of the head. He says, just like a yogi. და მან აღნიშნა ბაქტი ვინოდმა, რომ ამ დღეს, როდესაც მას სხეული დატოვა, იგი ლოტოსის პოზაში იყო განთავსებული და როგორც იოგები ტოვებენ თავის ერთ-ერთი წერტილიდან სხეულს, მსგავსად ამისა მანაც თავის სხეული დატოვა. So he was actually a Vaishnav. ფაქტობრივად იგი სინამდვილეში ვაიშნავი იყო. And he told Bhakti Vinod, as soon as I die, then leave this place. და მიუთხრა ბაქტი ვინოდას, რომ როგორც კი მე ამ სხეულს დავტოვებ, შენ ეს ადგილი უნდა დატოვო. And he says, whatever you practice now, up to the age of 27, will become your lifelong activity. And at the age of 27, there will be good fortune for you. Everything will start to fall into place. და მან უთხრა ბაქტი ვინოდას, რომ რა პრაქტიკასაც მიხვედი ახლა, სინამდვილეში მთელი შენი ცხოვრების მეგზურა იქცევა და იცოდე, რომ 27 წლის ასაკში ყველაფერი თავის ადგილზე დალაგდება.
So, Bhaktivinoda, he took many government exams, and eventually he became the deputy magistrate of one particular town. This was a very elevated position, the highest position any Indian could actually have under the British rule. და ბაქტივინოდ თაკურამ ძალიან ბევრი სამთავრობო გამოცდა ჩააბარა, რომლის შედეგადაც ერთ-ერთი მოსამართლის მოადგილედ დაინიშნა და ეს თანამდებობა ძალიან ამაღლებული თანამდებობა გახდათ ინდოეთში ბრიტანელების მმართველობაში. So then he was given that position in one place called Dinajpur. და მან ასეთი თანამდებობა დაიკავა ერთ-ერთ ადგილას, რომელსაც დინაჯპური ერქვა. And there were very strong Vaishnavism there, a lot of Vaishnavas. იმ დროს იქ ძალიან ძლევამოსილი მოძრაობა გახდათ ვაიშნავიზმის, ძალიან ბევრი ვაიშნავი იყო იქ. And he associated with them, and then he decided to read Srimad Bhagavatam and Chaitanya Chaitamrita. და მათთან ურთიერთობის შედეგად მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შრიმად ბჰაგავატამი და ჩაიტანია ჩარიტამრიტა წაეკითხა. So he became Vaishnava. და ამის შედეგად იგი ვაიშნავად იქცა. And after spending some time in Dinajpur, they transferred Bhaktivinoda Thakur to Jagannath Puri. და მან რამოდენიმე დრო დაყო ამ სოფელში, ქალაქში უпростоრედ და იგი მერე შემდეგ გადაყვანილი იქნა ჯაგანათა პურიში. And he was given the deputy magistrate's position there. და იგი იმავე თანამდებობაზე დაინიშნა, როგორც მოსამართლის თანაშემწე, ანუ მოადგილე. He says the British government officials, they actually very much liked Bhaktivinoda Thakur. და ნათქვამია, რომ ბრიტანელ მოხელეებს, სახელმწიფო მოხელეებს ძალიან მოსწონდათ ბhaktivinoda Thakur როგორც პროფესიონალი. Because most Indian officials, they didn't like the British. ვინაიდან უმრავლესობას ინდოეთის სამთავრობო რიგებში ბრიტანელები არ მოწონდათ. And the British didn't, really get on very well with the Indian officials either. British were not really in a very good relationship with them. Yeah? Yes. But with Bhaktivinoda Thakur, they had a very good relationship because he was so expert in his service and he was such a gentleman and such a learned person that they actually, everybody in that part of the world, all the British leaders, the governors or the magistrates, or the superintendents of different places, they were all actually, it was like he was on the transfer market. They were all trying to get him to come to their place. It was so good. Yes. და უნდა გვეცმოდეს, რომ ამის გამო ბრიტანელ მოხელეებს არც თუ ისე კაი ურთიერთობა ჰქონდა ინდოელ თავრობის წარმომადგენლებთან, მაგრამ ბhaktivinoda Thakur იმდენად თავისი თვისებებით გამოირჩეოდა და იმდენად დიდი ინტელექტუალი იყო, რომ მთლიანად გზახრწნილი ჰქონდა მათთან ურთიერთობაში და ძალიან კაი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა. And so he was, this was the happiest time of his life. Not the happiest, but it was up to that point, this was the happiest time of his life because he could, worship Jagannath every day. And he became the superintendent of the Jagannath temple. Or the main manager.
და მან იგი ამ დროს საუკეთესო დროით მოიხსენიებს, ვინაიდან მას ყოველდღე საშუალება ეძლეოდა, რომ უფალი ჯაგანათხასათვის ემსახურა და საბოლოო ჯამში ჯაგანათხა ტაძარის თავარი მმართველის როლიც შეითავსა. And he started to increase his Vaishnav studies at that time. და ამ დროს მან ვაიშნაური ფილოსოფიის სწავლება უფრო და უფრო გაიღრმავა. And he wrote a poem about, he went to Bhaktivinoda Thakur's, where Bhaktivinoda, Siddhabakul, where he used to stay, and he wrote a poem about Bhaktivinoda Thakur. It's called Vaishnav Saragrahi. Who wrote, Maharaj? Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur wrote poem about whom? Haridas Thakur. Haridas Thakur, okay, Maharaj. Anu Bhaktivinoda Thakuram ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი პოემა დაწერა Haridas Thakuras შესახებ. Called Vaishnav Saragrahi. რომელსაც Vaishnava Saragrahi უწოდა. Very famous poem. ძალიან ცნობილი ლექსი გახლავთ. It probably wouldn't be a very good poem in Georgian though. და ალბათ ქართულ ენაზე ძალიან კარგად იქნებოდა რომ ყოფილიყო. You know, Bhaktivinoda Thakur used to speak very eloquent English, just like the British of 150 years ago. It was a different English. English was very, very elevated, very elevated style of English. და უნდა ვიცოდეთ რომ Bhaktivinoda Thakuras ძალიან ისეთი ამაღლებული ინგლისური ენა ენის მეტყველებით გამოირჩეოდა. 150 წლის უკან ინგლისური ენა სხვანაირად ჟღერდა საერთოდ და უფრო ამაღლებული გახდა. So when you heard him speak, you couldn't tell the difference between an Englishman and Bhaktivinoda Thakur, an Indian. ანუ თქვენ როდესაც მის ინგლისურს მოისმენდით, ფაქტობრივად ინგლისელებისგან ვერ განასხვავებდით. While he was at the Jagannath Puri temple, there was a conspiracy. Conspiracy, what does it mean, Maharaj? Some intrigue. Intrigue. Yeah. I mean, there was some unconventional dealings. I understand now, Maharaj, yes. Anu, როდესაც ჯაგანათა პურის სტაძარში იმყოფებოდა, ადგილი ქონდა არაკონვენციურ ურთიერთობებს, ანუ კონსპირაციულ ურთიერთობებს. The king of Orissa was actually misappropriating funds or taking funds from the Jagannath temple. და ორისის მეფე ბოროტად სარგებლობდა ჯაგანათას ტაძრიდან მომავალი ფინანსური რესურსებით. And so Bhaktivinoda Thakur found out about this. და ეს Bhaktivinoda Thakuram გამოარკვია. And so what he did, he brought the king to court and tried him. მან აიძულა რომ მეფე სასამართლოს წინაშე წარდგარიყო და პასუხი ეგო. You know, because Bhaktivinoda Thakur was so famous at that time, the king couldn't refuse, he couldn't do anything. Otherwise, if he'd been an ordinary person, he would have killed him. ვინაიდან Bhaktivinoda Thakura ძალიან ცნობილი პიროვნება გახდათ იმ დროს, მეფეს უარის თქმა არ შეეძლო, თორე ჩვეულებრივი პიროვნება რო ყოფილიყო, სიცოცხლესაც კი გამოასალმებდა. And he found him guilty, and he said that for the next 2 years he had to pay for all the offerings, 50 offerings a day to Lord Jagannath. I forget how long it was, but for a long time
he would have to pay for the daily offering, 50 offerings a day. And that very quickly depleted his treasury. He became very, he had no money. და სასამართლოში გაამტყუნა რა ეს ორისის მეფე მას დააკისრა რომ 2 წლის განმავლობაში ჯაგანათას ტაძარის 50 შეთავაზების საფასური ეკისრა. ანუ ჯაგანათას ტაძარში 50 ჯერ რასაც თავაზობდნენ ამ მეფეს უნდა გადაეხადა საკუთარი ხაზინიდან და ამის შედეგად მისი ხაზინა ძალიან მალე გამოცხარიერდა. Actually was doing the king a big favor. სინამდვილეში ამ მეფისათვის ძალიან კარგ ბედიღბალს ქმნიდა ბაქტივინოდა. Because he was stealing from Lord Jagannath. ვინაიდან იგი ფაქტობრივად უფალ ჯაგანათს პარავდა. Now he was allowing him to do some service by paying back what he had stole. და ასეთი სასჯელით მან მეფეს საშუალება მისცა რომ უფლისათვის მოპარული უკან გადაეხადა. But unfortunately the king wasn't thinking like that. მაგრამ საუბედუროდ მეფე ასე არ ფიქრობდა. So he decided that he couldn't kill Bhaktivinoda outright. He would actually create he gathered 50 Brahmins secretly in his palace, and they performed a yogya for 30 days. And at the end of 30 days, the yogya Bhaktivinoda would die. იმის გამო რომ მას სამართლებრივი გზით არ შეეძლო ბაქტივინოდას მოკლა და დასჯა, მან რა გააკეთა 30 ბრაჰმანი შეკრიბა თავის სასახლეში და ისეთი მსხვერპლთეჭირვა ჩაატარებინა რომ 30 დღეს ბაქტივინოდას სიკვდილით წვეოდა. And so on the last day of the sacrifice, when they poured the oblations into the fire and spoke the last mantras, instead of Bhaktivinoda Thakur dying, the eldest son of the king immediately died. და როდესაც 30 დღეს ისინი მსხვერპლთეჭირვას თავის თაყვანს წემდნენ და ბაქტივინოდას სიკვდილით იძრახავდნენ მიზნად იმის ნაცვლად რომ ბაქტივინოდა დაღუპილიყო ამ მეფის ყველაზე დიდი ვაჟჩული მოკვდა. So that was that. Anyway, so then there was in 1874 Bhaktivinoda Thakur had a son called Bimala Prasad. 1872 წელს ბაქტივინოდა თაკურას ვაჟიშვილი სახელად ბიმალა პრასადი შეეძინა. This is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. რომელიც გახლავთ ბაქტისიდჰანტა სარასვატი თაკურა. And one day on the Jagannath Rath Yatra day, the cart stopped in front of Bhaktivinoda Thakur's house. ერთხელ ჯაგანათა ტაძრიდან მომდინარე ცერემონიამ ჯაგანათას ღვთაება რათა იატრას დროს ბაქტივინოდა თაკურას სახლთან შეაჩერეს. And so they took the opportunity to take Bimala Prasad, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was just a baby, and they put him in front of the deities of Jagannath. და მათ შემთხვევით ისარგებლეს და ბაქტივინოდა თაკურას ვაჟიშვილი ბიმალა პრასადი უფალი ჯაგანათას ღვთაების წინ დააწვინეს. And at that point, as soon as they put him in front of the deity's garland came off, fell off, and fell on Bimala Prasad. და ამ დროს უფალი ჯაგანათას ღვთაებიდან ყვავილების გირლანდა ჩამოცურდა და ბიმალა პრასადს დაეცა. So he got the blessings of Lord Jagannath. და ამრიგად მან უფალი ჯაგანათას წყალობა მიიღო. After some time, Bhaktivinoda Thakur was back in action again.
რამოდენიმე ხნის შემდეგ ბაქტივინოდ თაკური თავის მოქმედებებს დაუმბრუნდა და უფრო აქტიურ ცხოვრებას ჩაერთო. We were talking about the 13 upper sampradayas. One of these sampradayas was called the Ativadi, and there was one member, senior member, or senior yogi. He was actually causing a big turmoil in Jagannath Puri. ჩვენ ვისაუბრეთ 13 აპა სამპრადაიას შესახებ, რომელთაგან ერთ-ერთს ატივადი ერქვა და ამ ატივადის ერთ-ერთი წინამძღვარი ერთხელ დიდ turmoil what does it mean, Maharaj? I thought you'd ask me that. A big upset. I see, Maharaj. ერთ-ერთ აჯანყებაში მოხვდა. And so what he was doing, he was a mystic yogi, and he was using his powers to attract followers. რასაც იგი აკეთებდა გახსოვთ ის, რომ იგი ძალიან დიდი მისტიკოსი იოგი იყო და ხალხს იზიდავდა, რომ მისი მიმდევრები გამხდარიყვნენ. And he was attracting young women into his harem. Harem? You know, like the king will have a harem of young ladies or wives, you know. Okay, Maharaj. და იგი ახალგაზრდა გოგოებს იზიდავდა თავის გარემოცვაში, როგორც მეფეებს გააჩნდათ თავისი გარემოცვა ახალგაზრდა გოგოებისგან შემდგარი. And so the senior Indians, they were actually outraged, and so they wanted to actually. And he'd also, this yogi had said that he was Mahavishnu, and he'd got two sidekicks, two people. One was called Lord Brahma, and one was called Lord Shiva. Dama პიროვნებას, ანუ Mahavishnu სახელი დაირქვა და ორი გვერდზე მდგომი პიროვნებებიც ყავდა, რომელსაც ბრაჰმა, უფალი ბრაჰმა ერქვა და მეორეს უფალი შივა. So the British government, and it also said that in due course of time, he would actually kick out of India the British government and kill, the British. That was a big mistake. იგი ასევე ამბობდა, რომ გარკვეული დროის შემდეგ ინგლისის მმართველობას ინდოეთში ბოლოს მოუღებდა და ინგლისელებს ინდოეთიდან გაჰყრიდა და გადევნიდა. So when the British governors, when the leaders heard this, they employed Bhaktivinoda Thakur to actually deal with this situation. როდესაც ინგლისელმა მმართველებმა ამის შესახებ მოისმინეს და გაიგეს, მათ ბაქტივინოდ თაკურას მოუხმეს, რომ ამ პრობლემურ სიტუაციაში ემოქმედა. So they call this yogi Bishaki Shen. ამ იოგს ბიშაკი შენი ერქვა. And he had a temple in the forest. მას ტყეში თავისი ტაძარი გააჩნდა. And everybody was frightened of him because of his power. და მათ ყველას ეშინოდა მისი თავისი ძლევამოსილების გამო. So Bhaktivinoda Thakur, he gathered 50 police constables, the governor and of that part of India, and his secretary, or the chief constable of that area, the chief of police, and they went to see Bishaki Shen. და ბაქტივინოდ თაკურამ 50 პოლიციელი შეკრიბა პოლიციის მმართველთან ერთად და ბიშაკი შენის თანახავად გაემართა ტყეში. And when Bishaki Shen, he had mystic power, so he knew Bhaktivinoda Thakur was coming. ბიშაკი შენს მისტიური ძალა გააჩნდა და მან წინასწარ იცოდა, რომ ბაქტივინოდ თაკურა მოსვლას აპირებდა.
And when he met Bhaktivinoda Thakur, he said, "Do you know who I am? I am Mahavishnu." როდესაც ბაქბიშაკი შენი ბაქტივინო თაკურას შეხვდა, მან ჰკითხა, იცი ვინა ვარ მე მაჰავიშნუ ვარ თავად. And Bhaktivinoda Thakur said, "Please accept my humble obeisances." ბაქტივინო თაკურმა უთხრა, გთხოვ, მიიღე ჩემი მორჩილი თაყვანისცემა. And so then they had a discussion. And, Bhaktivinoda Thakur tried to bring him to his senses. ბაქტივინო თაკურამ ამ ურთიერთობაში შეეცადა, რომ იგი თავის გონებაზე მოეყვანა. He says, "Why don't you just surrender to Lord Vishnu and give up this nonsense?" მან კითხა, რატომ არ მოჰკიდებდი შენ უფალი ვიშნუს მსახურობას ხელს, მიენდობოდი მას და ამ სისულელებს თავს რატო არ დაანებებდი? And he said, "So you want me to surrender to this block of wood in the Jagannath temple?" ანუ მან მიუგო ბაქტივინოდას, რომ რას მომიწოდებ, რომ ჯაგანათხას ტაძარში წარმოდგენილ ხის ღვთაებას ვეთაყვანო? So then, actually at that point, Bhaktivinoda put him under arrest. He arrested him. ამის შემხედვარი ბაქტივინოდამ იგი დააპატიმრა. And so as the police constables were going to actually arrest him, he started shaking his head and there was flames coming out of his hair, and his eyes were red. There was flames shooting out of his eyes. როდესაც მათ დაპატიმრებას შეეცადნენ, მან თავის ესე თანავი დაიწყო, რომლის შედეგადაც მისი თავიდან ცეცხლის ალებმა იფეთქა და თვალებიდანაც ესეთი გაღვივებული ცეცხლი შეიმჩნეოდა. Vishakhishen, not Bhaktivinoda. Yes, Maharaj, I know. So, I'm just joking. And so when the police saw that, they all stepped back. They didn't want to arrest him. როდესაც მილიციამ დაინახა ეს ყველაფერი, მათ უკან დაიხიეს და აღარ უნდათ მისი დაპატიმრება. But then he decided to go with the police, and he said, "I'm only going with you because I'm not ready to actually." Anyway, they took him back to Jagannath Puri and put him in jail. საბოლოო ჯამში მათ ის წაიყვანეს ჯაგანათხა პურიში და ციხეში დაამწყდიეს. And after it took 18 days of trial. და 18 დღე მიმდინარეობდა მის სასამართლოს საქმე. And then Vishakhishen said, if you carry on with this prosecution, everybody in your house will die. მაშინ ბიშაკასენმა მიუგო ბაქტივინო თაკურს, რომ თუ კი შენ ამ სასამართლო პროცესს გააგრძელებ, მთელი შენი ოჯახის წევრები დაიღუპებიან. And he said to Bhaktivinoda Thakur, "Go home now and see how things are at home, how there's difficulty." მიბრძანდი სახლში, მან უთხრა ბაქტივინოდს და ნახე, აბა ყველაფერი წესრიგში გაქვს, რაიმე სირთულე ხომ არ არის. And when Bhaktivinoda Thakur went home, his eldest daughter was almost dying. და როდესაც ბაქტივინო თაკურა მივიდა სახლში, მისი უფროსი ქალიშვილი სიკვდილის პირას იდგა. And Bhaktivinoda Thakur's wife said, "Just let him go. Everybody in the house is going to die." მაშინ ბაქტივინოდის ცოლმა უთხრა ბაქტივინოდს, რომ უბრალოდ გაანთავისუფლე რა, თორემ ყველა ოჯახის წევრი მოკვდება. He says, "Very good. I don't care if everybody in the house does die. This rascal has got to be brought to justice." ანუ ძალიან კარგი. მე არ მაინტერესებს სახლში ვინ მოკვდება, მაგრამ ამ თავხედმა გაიძვერამ თავისი მოქმედებების გამო სასამართლოს წინაშე პასუხი უნდა აგოს. And then the night before the final day of the trial, when he was going to give a final judgment, Bhaktivinoda got severe pains in his chest.
და სასამართლო პროცესის ბოლო წინა ღამეს უფრო სწორედ ბაქტივინოდ თაკურას კისერში ძალიან ისეთი ტკივილი აწუხებდა. And the next morning he was so weak that they had to take him by palanquin to the court house. და მეორე დილით იმდენად დაავად იყო, რომ ის დაწოლილი სახით მიიყვანეს სასამართლო პროცესზე ბაქტივინოდ თაკური. You know what palanquin is? Yes, Maharaj. Right. I know kings are carried, yes, by palanquin. Yeah. And so when he gave, and he sentenced him to 2 years hard labor in jail. და სასამართლო პროცესის შედეგად მას 2 წლის მძიმე შრომის სასჯელი მიუსაჯეს. And Bishaki Shane, he hadn't eaten for 20 days. He hadn't drunk anything for 20 days, and yet he was unaffected. He was so powerful. და ბიშაკი შენი იმდენად ძლევამოსილი მისტიკი გახდათ, რომ 20 დღის განმავლობაში წვეთი წყალიც კი არ დაულევია და შედეგად არაფერი არ დაემართა მას. And so then, as they were taking him out of court, the British chief medical officer jumped on Bishaki Shane and cut his hair off with a big pair of scissors. და როდესაც იგი ბრიტანულ სამართყოფოში მიიყვანეს ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც ამ ბრიტანული სამართყოფოს მთავარი ექიმთაგან გახდათ, შეახდა ამ ბიშაკი შენს და მაკრატელით, საოპერაციო მაკრატელით თმები შეჭრა დაუწყო. Because he'd heard that these yogis carry all their strength in their hair. ვინაიდან მას გაგონილი ქონდა, რომ ამ იოგებს თავიანთი ძლევამოსილება თავის თმებში ქონდათ შენახული. Just like Samson. მსგავსად სამსუნისა. And so as soon as he cut his hair, he just collapsed to the floor and they had to take him out on a stretcher. Maharaj. Bishaki Shane. და როგორც კი შეაჭრა მას თმები ბიშაკი შენი მიწაზე დაეცა და უძლური თავი მიწაზე დაენარცხა. What did you think, I mean? No, I thought this doctor, Maharaj. No. And so it says actually a few months later, he committed suicide in jail. ნათქვამია აქვე, რომ რამოდენიმე თვის შემდეგ მან ციხეში თავი მოიკლა. And so Bhaktivinoda did many, he dealt with many cases like that during his term as a magistrate. Bhaktivinoda Thakura თავისი მოსამართლეობის პერიოდში ძალიან ბევრ ასეთ შემთხვევას გადაეყარა და ასეთი შემთხვევების დარეგულირება უწევდა. And after that, he was transferred to various places in Orissa, in West Bengal, doing the same sort of job. But he didn't want to. He always wanted to try and anyway. Just say that he was transferred to different places. იგი ძალიან ბევრ ადგილზე იყო გაგზავნილი თავისი მოღვაწეობის დროს, როგორც არის მაგალითად ორისა, დასავლეთ ბენგალია და სხვადასხვა შემთხვევებთან უწევდა შეხება. ახარაჯი აღარ აქვს გაქრა. ალბათ ბიშაკა შენას მისტიული ძალით გაქრა, არა ახარაჯიცა. აქტიურად მისწერე რომ ხელ ახლა შემოვიდეს. ხო, მიხვდება ალბათ, ეხლავე მივწერთ დევარად, მაგრამ ერთი ხელითა ვარ მიჭირს მიწერა. აუ, სულ დამოვისდა, როგორ ახარ? გამოჩნდა. აგე გამოჩნდა. Maharaj, you have disappeared. Maybe this Bishaka sense fault, Maharaj. Maharaj, you have turned on your microphone, Maharaj. Hare Krishna. Haribol. Where do we get to?
How long have we got? So we got to when he was sent to different places in Orissa and West Bengal, Maharaj. And everywhere he went, the British leaders, they wanted him to stay. They wanted him. And also, whenever all the people loved him, he was actually really a worshipable character by both the British and the English. სადაც არ უნდა გაეგზავნათ იგი ბრიტანელ მმართველებს ყოველთვის უნდოდა რომ დარჩენილიყო და სინამდვილეში თავის ხასიათის გამო ინდოელებისათვისაც და ბრიტანელებისათვისაც სათაყვანებელი პიროვნება გახდათ. And then eventually in Godrumadvip, in Navadvip, he bought a house called, what they call it, Bhakti Bhavan. No, not Bhakti Bhavan. What do they call that place? Surabi Kunj. Surabi Kunj. ანუ საბოლოო ჯამში ნავადვიპაში, გოდრუმადვიპას ტერიტორიაზე მან ადგილი იყიდა, შეიძინა საცხოვრებელი, სადაც სურაბი კუნჯი გახდათ. And he spent quite a lot of time studying and writing in that place. და იმ ადგილას იგი მან ძალიან ბევრი დრო დაჰყო სწავლებაში და ასევე მწერლობას მიყო ხელი. Then he was praying for a spiritual master at this time. და ამ დროს თავის სულიერი მოწვევის წინაშე ლოცვებს აღავლენდა. And he prayed to Krishna, and a few days later he got a letter from Vipina Bihari, a Mahabhagavad Vaishnav, who said he would come and initiate him. და რამოდენიმე დღის შემდეგ მან წერილი მიიღო, რომ მაჰაბჰაგავატა პიროვნება ვაიშნავი ვრიპინა ბიჰარი მოვიდოდა და ინიციაციას მისცემდა მას. And they enjoyed a very nice relationship for some time. და ისინი ძალიან კარგი ურთიერთობით ტკბებოდნენ რამოდენიმე ხნის განმავლობაში. But then they had a disagreement about the position of Raghunath Das Babaji. მაგრამ მათ უთანხმოება გააჩნდათ რაგუნათა დასა ბაბაჯის მდგომარეობის შესახებ. And, you know, the relationship became more distant. და მათი ურთიერთობა უფრო ანუ ამ საკითხმა უფრო დააშორა ისინი ურთიერთობაში. And so at that time Bhaktivinoda Thakur visited Vrindavan. და ამ მშვენიერ დღესაც ბhaktivinoda Thakuram ვრინდავანის ადგილის სახელწოდების ცნობილ ადგილს ესტუმრა. And he started to associate with Jagannath Das Babaji. და მან ურთიერთობა დაიწყო ჯაგანათა დასა ბაბაჯისთან. He was commander-in-chief of the Vaishnavas. This is what Bhaktivinoda Thakur called him. იგი გახდათ ვაიშნავთა საზოგადოებაში უმთავრესი, როგორც მას ბhaktivinoda Thakura უწოდებდა. And eventually he started to take instruction from Jagannath Das Babaji on a regular basis. He became his Shiksha guru. და საბოლოო ჯამში იგი მიცდებებს ღებულობდა ჯაგანათა დასა ბაბაჯისაგან და იგი მის შიქშა გურუდ იქცა. And I can't remember.
while he was in Vrindavan, there was a bunch of dacoits called the Kanjars, and they were actually robbing, stealing, and killing Vaishnavas who visited the holy Dham. როდესაც იგი ვრინდავანში იმყოფებოდა, იმ დროს მოღვაწეობდნენ ყაჩაღთა დაჯგუფებდა კანჯაბები ერქვათ და სინამდვილეში ისინი ვაიშნავებს აკაჩაღებდნენ, ქურდავდნენ და კლავდნენ კიდევაც, როდესაც ისინი წმინდა ადგილების მოსანახულებლად მიდიოდნენ. So he got, he approached the authorities there, and he took the police, and they arrested the dacoits, and they finished their nefarious activities. So that it was safe for the pilgrims to visit Vrindavan again. Yes. და ერთ შენიერ დღეს ბაქთივინოდ თაკურამ მილიციას მიმართა და ეს ყაჩაღთა დაჯგუფება დააპატიმრეს, ვინაიდან მწირებს საშუალება მისცემოდათ, რომ წმინდა ადგილების მოსანახულებლად უსაფრთხოდ ეგრძნოთ თავი. And after many years of being a magistrate and writing books and preaching, he eventually established Bhakti Bhavan, which is where he used to live in Calcutta. And he started a printing press there, where he started to print one paper called Sajana Toshani. და საბოლოო ჯამში ბევრი წელიწადი დაყო რა მან მოსამართლის თანამდებობაზე და სხვადასხვა საქმიანობებს ახორციელებდა. მან საბოლოო ჯამში კალკუტაში ერთ-ერთი ფაჯანა ტოშანი ეს მაჰრაჯ საჯანა ტოშანი წიგნი გამოსცა, რომელიც ისეთი გამორჩეული წიგნი გახდათ საჯანა ტოშანი. And a printing press as well. და ასევე დააფუძნა რა ქვია მაგას ტოპოგრაფიული საწარმო, სადაც ბეჭდვა ხდებოდა სხვა ლიტერატურის. თუ როგორ ქვია დევარად. And then he also established the ტიპოგრაფია დაარსეს დაბა. დიახ. The Vishva Raja Vaishnav Sabha. That's the leading group of Vaishnavas in West Bengal. He established this group called where all like Iskcon. It's similar. A group of Vaishnavas who used to meet, and they became a preaching movement, and they became also connected with the Gaudiya Mat. They were more or less the same thing, but he established that it was actually a preaching tool for spreading Krishna consciousness. ან ასევე დააფუძნა ჯგუფი, რომელსაც ვიშვა რაჯა ვაიშნავა საბა ერქვა, რომელიც პასუხისმგებლობას იღებდა ქადაგებაზე და სხვა ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე. Hey, you've got a good memory, Bhaktivinoda Prabhu. No, Maharaj. Vishva Raja Vaishnav Sabha. That's quite. Vishwa Raja Vaishnava Sabha, yes, Maharaj. Well done, well done. Hare Krishna, thank you, Maharaj. And so this is actually the what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur took over when Bhaktivinoda left. He became the head of the Vishva Vaishnava Sabha and also the head of the Gaudiya Mat. And therefore with this combination, he created over 100, 108, I forget how many mats, over 100 mats, 160 odd mats in India.
და ფაქტობრივად ეს მოძრაობა გახდათ საფუძველი, რომელსაც მოგვიანებით თავისმა ვაჟიშვილმა ფაქტისგანთა საროსატო თაკურამ განაგცო და ანუ სხვადასხვა სამპრადაები, what he created, Maharaj? Preaching movement. No, Bhakti-Siddhanta Saraswati then created 64 words, Maharaj. Mats. Mathi shekhmna, diyakh. Anu ramodenime mathi shekhmna Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakuram am Vaishnauri დაჯგუფებით საფუძველზე. როდესაც ბაქტივინოდ თაკურამ დატოვა ეს ქვეყანა, მას შემდეგ რა თქმა უნდა. So due to his scholarship, he was awarded the name, he was known as Kiranath Dat, that was his name. But because he was such a brilliant scholar, the intelligentsia in India, they named him Bhakti Vinod. Intelligentsia, yes, Maharaj. Yeah. You know, the religious leaders. But Kedarnath, that was the name given for what reason, Maharaj? That's his birth name. Yes. So you have mentioned this name, or I was... no, he was called Kedarnath Dat up to this point. But then he was given the title Bhakti Vinod. Okay, Maharaj. Bhakti Vinodas dabadebიდან კედარნათ დატირქვა, მაგრამ მისი განსწავლულობისა და წინწასულობის გამო ინდოეთის ინტელექტუალთა საზოგადოება მას Bhakti Vinodi უწოდეს. So Bhakti Vinod means the pleasure of devotional service or the pastimes of devotional service. Bhakti Vinoda ნიშნავს ერთგული მსახურებით განსხრომას, ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთგული მსახურების გართობებით განსხვობას. Previously he'd been awarded the name Satchitananda. მანამდე მას Satchitananda ერქვა. Because of his writings, because of his books. მისი წიგნების, ანუ წერლობის გამო. About the nature of spiritual existence. ვინაიდან იგი ყოველთვის სულიერი არსებობის შესახებ წერდა. So now we had the title of Satchitananda Bhakti Vinod. ამგვარად ეხლა მას მიმართავენ როგორც Satchitananda Bhakti Vinod. And in 1887 he was going to go to Vrindavan. But he had a dream, and Lord Krishna appeared to him and said, Lord Chaitanya appeared and said, what about Navadvip? What are you going to do about Navadvip? 1887 წელს, როდესაც მან ისევ ინდოეთში, ვრინდავანში გადაწყვიტა მოგზაურობა, მან სიზმრად იხილა უფალი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ, რომელმაც მას შეკითხვა დაუსვა, რა სიტყვი ნავადვიპაზე. And so after his dream, he started to think, what does he mean? What? And so he went to Navadvip, and he was staying at one place just on the outskirts of, just across the river from what we now know as Mayapur. And when he looked across the river, he saw, you know, where there was actually nothing there, it was very much illuminated. And so he looked at his son, his third son, and said, can you see that? And his third son said, yeah, what is it? And then another person who was another Indian person who wasn't part of the family, he said, can you see? He said, see what? And so, this was actually, what he was seeing is a brilliant light where the Mayapur temple is now. Yes, Maharaj. ერთშენიერ დღეს, როდესაც იგი ნავადვიპაში, ანუ იგი დაფიქსდა პირველ რიგში თუ რას უნდა ნიშნავდეს ეს სიზმარი ჩემთვისო და ნავადვიპაში გაემგზავრა და ნავადვიპიდან დინარის მეორე ნაპირს შეაცქერდა, რომლის ადგილასაც დღევანდელ დღეს მაიაპურია განთავსებული და უეცრად დიდი
წინვალება, ანუ სინათლე შენიშნა და მას თავისი ვაჟიშვილი ახდა, მესამე ვაჟიშვილი და მას კითხა რომ ხედავ იმას რა სინათლეა იქით კი როგორ არ ხედავ ვაჟიშვილმა მიუგო მაშინ ერთ-ერთი ინდოელი ახდათ ბაქტივინოდ თაკურას და მას კითხა რომ თუ ხედავდა იგი იგივეს რასაც ისინი ხედავდნენ მაგრამ იმან უთხრა რომ არა რა ხდება რას ხედავ მაგრამ ბაქტივინოდ თაკურა ხედავდა ამ წინვალი ადგილს სადაც ახლა მაიაპურის ტაძარი დგას. And so what happened then is that the next day he went over to see that place and he asked the local people and they said, yes, this place is called Baladingi now, but it used to be called Mayapur. And they showed him a big hill and there are all tulsis growing on this hill, tulsi plants. შემდეგ დღეს იგი მოიქცა ისე რომ ამ ადგილს მიაკითხა და იმ მაცხოვრებლებს კითხა თუ რა ადგილი იყო ეს. მაშინ მათ მიუგეს რომ ამ ადგილს ბალადინგი ერქვა, რომელსაც ადრე მაიაპურს უწოდებდნენ და ერთ-ერთ ბორცვზე აჩვენეს რომ ტულასის ხეები იზრდებოდნენ, იქ ბევრი ტულასის ხე იყო. და ეს ყველაფერი მოინახა. And so he started to look at all the maps to see what, how things had changed. My computer's, how things had changed. And in the old maps, he eventually came across where that place was once called Mayapur. And he also, as well as that, he spoke to some people in Navadweep, which was across the river, and some of them were very old. He says, and some of them said they could remember when they were very young that they lived in the Mayapur over the river where Bhaktivinoda Thakur saw the light, and 100 years ago they moved it to over the river. So that was actually the original Navadweep or Mayapur, and that's why it had become lost because it had due to time, and so Bhaktivinoda Thakur had discovered it again. და ბაქტივინოდ თაკურამ რაც გააკეთა, გახდა ის რომ მან აიღო ყველა ძველი რუკა ამ ადგილმდებარეობის, შეისწავლა ზედმიწევნით და ბოლო მიაკვლია იმას რომ ეს ადგილი ადრეულ დროში მაიაპური გახდათ და ამასთან ერთად იგი მდინარის მეორე ნაპირზე არსებულ ნავადვიპის მაცხოვრებლებს დაელაპარაკა, რომლისგანაც მოისმინა, რომ ისინი ასეული წლების უკან გადმოსახლდნენ აქეთ და ახსოვდათ თავიანთ ბავშვობაში, როგორ ცხოვრობდნენ მდინარის მეორე ნაპირას. ამის შედეგად მან ამ ორი ინფორმაციის საფუძველზე მაიაპური აღმოაჩინა. But then he wanted to confirm that it was actually Gaura Janmabhoomi, or the birthplace of Lord Chaitanya. So at that time, Jagannath Das Babaji was visiting Mayapur, that part of India, Mayapur area. And so... ბაქტივინოდ თაკურას უნდოდა რომ ეს ინფორმაცია ავტორიტეტულ წყაროებზე დაყრდნობით დაედასტურებინა და სინამდვილეში დაემტკიცებინა რომ ეს იყო გოურა ჯანმაბჰუმი, ანუ უფალი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუს დაბადების ადგილი და ამ დროს ამ ადგილს მაიაპურს ჯაგანათა დასა ბაბაჯი სტუმრობდა. Gaura Janmabhoomi, another one. Very good. You Maharaj. Hare Krishna. You're empowered today. You're empowered. Yeah. And so what happened is that Jagannath, he brought Jagannath Das Babaji to see this place. And Jagannath Das Babaji was 120 years old. To see, he had to personally put his fingers over his eye and lift his eyelids up so he could see where, he becomes so weak.
and he was carried about in a basket on one of his disciples' shoulders. ჯაგანათა დასაბა პაჭი ამ დროს 120 წლის გახდა და ძალიან დასუსტებული იყო, იმდენად დასუსტებული იყო, რომ თვალებსაც კი ხელით უხელდნენ და ერთ-ერთი თავისი მოწაფის ზურგზე გოდორით დაჰყავდათ. And so, well, when he brought him to the spot where, this hill with tulsis, Jagannath Das Babaji, who hadn't walked for years, jumped out of the basket and started jumping up and down, shouting, Gora Janmabhoomi, ete Gora Janmabhoomi, it is the birthplace of Lord Chaitanya. მაგრამ როდესაც ჯაგანათა დასა ბაბაჯი ამ ადგილას მიიყვანეს, რომელსაც 4 წელი უკვე გავლილი არ აქონდა, ამ გოდრიდან ამოხტა და სიხარულით ხტუნაობა დაიწყო და წარმოთქვამდა ამ სიტყვებს გოურა ჯანმა ბუმი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუს დაბადების ადგილიო. And so he confirmed that this was actually the birthplace of Lord Chaitanya. დადასტურებული იქნა უფალი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუს დაბადების ადგილი. So there's a lot to say now. It's we've been speaking for nearly 2 hours. ჩვენ უკვე 2 საათია ვსაუბრობ და ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას ამ ისტორიების შესახებ. So we can stop there. მოდი აქ გავჩერდეთ. And we can speak later maybe sometime. და შესაძლოა მოგვიანებით გავაგზავნოთ ამ ყველაფრის შესახებ საუბარი. But he preached throughout the whole of Navadvip. He made over 500 namhatas. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ასევე, რომ ბაქტივინოდ თაკურა თლიან ნავადვიპაში ქადაგებდა და სადღაც 500-ზე მეტი ნამჰატა შექმნა. And when he retired, he went begging door to door to just like an ordinary mendicant for Lakshmi to build a temple on the birth site of Lord Chaitanya. როდესაც იგი სამსახურს მოწყდა თავის საპენსიო ასაკში, კარდაკარ ჩვეულებრივი მწირისავი დადიოდა ფულის შესაგროვებლად, რომ უფალი ჩაიტანიას დაბადების ადგილას ტაძარი აეშენებინა. So Bhaktivinoda Thakur started the Namhata movement, the Namhata movement. ამგვარად ბhaktivinoda თაკურამ საფუძველი ჩაუყარა ნამჰატას მოძრაობას. And then eventually in 1914, well, eventually he took Babaji initiation. He took Babaji Vesh. He just wore a loincloth and chanted all day. And eventually in 1914, he left this world. საბოლოო ჯამში ბhaktivinoda თაკურამ ბაბაჯის ცხოვრების წესი მიიღო და 1914 წელს ეს ქვეყანა დატოვა. But before we finish, I'd just like to read to you his daily schedule. ვიდრე დავამთავრებდეთ, მე უბრალოდ მინდა რომ წაგიკითხოთ მისი დღის განრიგი. Says he was never idle, always engaged in the service of the Lord. ათქვამია აქ, რომ იგი არასოდეს იყო უმოქმედო და ყოველთვის ჩართული იყო უფლის ერთგულ მსახურებაში. These are notes from his son's diary, Lalita Prasad. აგერ წარმოდგენილი არის მისი ვაჟიშვილის ლალიტა პრასადის დღიური. He said it between 7:30 and 8 p.m. he would go to bed. აქ ნათქვამია, რომ 8:30-დან 9 საათამდე იგი იძინებდა. He would rise at 10 p.m. იგი დგებოდა
10 საათზე. He would light his oil lamp and read and write books until 4 a.m. Until what, Maharaj? He would light a lamp, oil, Yes. and write books until 4 a.m. და 10 საათიდან იგი თავის ზეთის ლამპას ანთებდა და 4 საათამდე დილის 4 საათამდე წიგნებს წერდა. Then he would rest for half an hour. და მის შემდეგ ნახევარი საათი ისვენებდა. Then at 4:30 he'd wash his hands and face, sit down and chant on his beads. 5-ის ნახევარზე ხელებს და პირს იბანდა და ჯდებოდა თავისი წლების წასაკითხად. He never showed his beads to anybody. მას თავისი წკვნილი არასოდეს არავისთვის არ უჩვენებია. At 7 a.m. he answered all correspondence until 7:30. 7 საათზე ჯდებოდა და ყველანაირ კორესპონდენციას პასუხობდა 8 საათამდე. And then he would read various religious and philosophical works. ამის შემდეგ სხვადასხვა ფილოსოფიურ და რელიგიურ ნაშრომებს კითხულობდა. At 8:30 he received visitors. და 9-ის ნახევრისკენ ვიზიტორებთან ჰქონდა ურთიერთობა. And then at 9:30 he would walk backwards and forwards on his veranda and he would contemplate different religious questions and solve them in his mind. და 10-ის ნახევრიდან 1 საათის განმავლობაში ვერანდაზე წინ და უკან სეირნობდა და რთულ რელიგიურ საკითხების გადაწყვეტით იყო ჭკუაში დაკავებული. He would rest briefly from 9:30 to 9:45. ცოტა ოდენს დაისვენებდა 15 წუთის განმავლობაში. Then he'd take a bath and have breakfast. და შემდეგ განიბანებოდა და საუზმობდა. Which was half a quart of milk, 2 chapatis and some fruit. და მისი საუზმე 2 ჩაპატი რძისგან და ხილისგან შედგებოდა. At 9:55 he would put on his uniform and go to court in his carriage. სადღაც 10 საათისკენ თავის ფორმას იწმევდა და თავის სამსახურში მიემგზავრებოდა. Let's have a look. He was very, very resolute or very fixed in his court decisions, and he decided a case immediately, not tolerate any humbug, any nonsense, in other words. ძალიან მკაცრად იღებდა სასამართლო პროცესების შესახებ გადაწყვეტილებას. And then he would do his, and then he would go home. და სამუშაო დროის შემდეგ სახლში ბრუნდებოდა. He shaved his head once every month. თვეში ერთხელ თავის თავს იპარცავდა. The English magistrates were astounded by the Thakur's capacity for work. ინგლისელები გაყვირვებული იყვნენ Thakur's სამუშაო შესაძლებლობით. He would court began at 10 a.m. and he would hear about 30 to 50 cases per day. Yet he finished at 1 p.m. 10 საათიდან 2 საათამდე 30-დან 50 სასამართლოს შემთხვევის მოსმენა და გადაწყვეტილების მიღება შეეძლო. He said what it took other magistrates a half an hour to do, he finished in 5 minutes. ნათქვამია აქვე რომ სხვა მოსამართლეებს რაც ნახევარ საათს ათმევდა,
იგი 5 წუთში აგვარებდა. And it took 2 minutes to write a detailed judgment after he gave judgment. და მას 2 წუთი სჭირდებოდა სასამართლო გადაწყვეტილების დაწერისათვის. Says some of his British superiors became envious and tried to discourage him, but he was not affected. და ზოგიერთი ბრიტანელი მოხელე შუვით ახსავსე მის გულგაცრუებას ცდილობდა, მაგრამ ამ ყველაფერმა შედეგი ვერ გამოიღო. At 1 p.m. he went home, refreshed himself, then returned to work 2 p.m. till 5. პირველი საათის შემდეგ სახლში ბრუნდებოდა, თავს განიახლებდა და 2 საათზე სამსახურს უბრუნდებოდა სადღაც 5-მდე. Then he would translate some religious work into Bengali. After 5, yes, Maharaj. After 5, yeah. 5 საათის შემდეგ რელიგიურ ნაწარმოებებს ბენგალიურ ენაზე თარგმნიდა. Then he would take an evening bath and take a meal consisting of a little rice, 2 chapatis, and another half quart of milk. და ამის შემდეგ იგი ვახშმად ცოტაოდენ ბრინჯს, 2 ჩაპატის და მორი გრძის ჭიქას მიირთმევდა. He used to work with a pocket watch so that he was always on time. იგი იხენებდა ჯიბის საათს, რომ ყოველთვის დრო ეკონტროლებინა. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Satchitananda Bhaktivinoda Thakur ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaura Premanandi. Hari Hari Bol, Maharaj. Dayananda Swami Maharaj ki jai. Okay. I don't suppose there'll be any questions because it was self-explanatory. So thank you for listening. If anybody has got anything, then they can speak now or forever hold their peace. თუ ვინმეს რაიმეს დამატება გინდათ, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი შეკითხვები არ უნდა გქონდეთ, ისედაც ხანგრძლივი ლექცია იყო, თუ რამეს დაამატებთ, თუ არა და დიდ მადლობას გიხდით მოსმენისათვის. დიდი მადლობა ლექციისათვის მახარაჯას. Thank you for your lecture, Maharaj. Thank you. Okay, so we'll see you soon, I hope. მე ვიმედოვნებ, რომ მალე გიხილავთო.